So, hi guys, we welcome you all out here. And this is another event by FOSS, and we are going to be learning something which is kind of useful and can teach you a lot of stuff apart from just rather than hard coding things. So, this is called as web scraping, and we'll be talking about how you can do web scraping in languages and what is it and all of that. So, let's just get started with it. So first is, I'll just tell you what is web scraping first. So basically, web scraping at any level is just a technique for extracting information from websites. And you can extract information from a website in various ways. It can be both done manually and also you can do it in an automation way. But the problem with doing it manually is that when it goes to large scale web scraping, it's really hard to do. And when you do it in automation, it does not matter what scale it is in, it's really easy. And scraping as a whole is just about acquiring data. So basically, you can just go anywhere in the web, online, you can go to any website, whichever one you like, just get some data from there and you can store it for future use or you can use it now. So let me just tell you what is the basics of web scraping and all, and you'll be able to get it. Let's look at this website out here. This is the Wikipedia page on computer programming. Now, let's say you want to create your own, like let's say you want to do your assignment on computer programming. So one way of scraping the data from the Wikipedia page is that just looking at it and copying it down and writing it or typing it out. So you do it or copy paste. These ways are possible. But now I want to do this in a much more efficient way where I can scrape data, let's say from a lot of Wikipedia pages about like, let's say the first few lines like of computer programming, but a lot of things which are on the basics of computers. So how you can do that is, let's say you inspect this page, and when you inspect this page, it reveals to you the coding part which was done in the back to make you show this particular website which is there. And this is usually done in languages like HTML, CSS, and JavaScript, but people do it in other languages too. But when it comes to you seeing it in your browser, it shows it to you in a way which is much more easier. So it just goes to the basic olden day format of HTML, CSS, and JavaScript. Now, let's say I want to get some information from the website. Like, let's say I want to get the topic and like the first paragraph and the second paragraph, let's say, of many articles which have computer as their heading. So how can I do that? Now, one such way is, let's go to this heading which is here. So it's given in a H1 ID of first heading and it has the computer programming written out there. So I can take that out separately. And next is the content. So if you go here, we can like look at the body content. So that's in this paragraph. So it has all this computer, what is it about and all of it. And the data is present here. And similarly till the end. So everything is just written in simple HTML languages. And you can access this through various other languages, which my fellow mates would be talking about soon. So this is what web scraping is. And when you want to do this in a big, like in a large scale, like what I just showed you, completing an assignment which has Wikipedia pages which have computer as their heading. So if you want to do that, instead of just going ahead and searching for each web page and doing a copy paste of it, you can do such web scraping like automation web scraping, and you can get it easily done. So basically this is the HTML CSS code of the web page. So now we'll have Loganathan talking about web scraping using Java. Thank you, Deepak. So I hope my screen is visible. So I'll be talking about web scraping in Java. So before getting into the demo session, I would like to know how many Java developers are here. Like, even though Python is there, some people prefer Java over Python. So I'll be
really happy to know Java developers here. Okay, Deepak, some other people, Simar. Even I too like Java, then Python. Okay, now even Prem. Okay, so now we'll be moving on to this session, this particular part. So web scraping in Java. So what are essential things you need to do web scraping in Java? First, you need Java's JRE, those environment setup, and then Gradle. So we can do web scraping with normal Java itself, but we need some kind of automation tool. So another example for automation tool is Maven. So Gradle வந்து like kind of automation tool. இது வச்சு இது வந்து லைக் நிறைய லாங்குவேஜஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மாவனும் சிமிலர் ஒன் லைக் ஆட்டோமேஷன் டூல் தான். அது வந்து எஸ்பெஷலி ஃபார் ஜாவா அண்ட் தென் இட் சப்போர்ட்ஸ் சி ஷார்ப் அந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸும் சப்போர்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து ஜாவா டவுன்லோட் பண்ணணும், அப்புறம் கிரெடல் டவுன்லோட் பண்ணணும். ஸோ ஐ வில் பி ப்ரொவைடிங் த லிங்க்ஸ் ஃபார் இந்த ரிசோர்ஸஸ் லிங்க் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் யூ நீட் IntelliJ IDE. ஸோ இதுவும் வந்து லைக் மோஸ்ட் ஜாவா டெவலப்பர்ஸ் யூஸ் IntelliJ IDE. ஸோ நான் வந்து அல்டிமேட் வச்சுருக்கேன், கிராக்ட் வெர்ஷன். அண்ட் இந்த வெப் ஸ்கிராப்பிங் வந்து நீங்கள் கம்யூனிட்டி வெர்ஷன்லேயும் டவுன்லோட் பண்ணலாம். அதுதான் ஃப்ரீ அவைலபிள் IntelliJ IDE. அண்ட் தென் லைக் நம்ம ஸ்கிராப் பண்ணுற போகிற வெப்சைட் வந்து நான் காட்டுறேன். அண்ட் தென் ஐ வில் ஷேர் யூ த கோட் லிங்க் விச் ஐ ஹவ் டன். ஸோ இந்த வெப்சைட் தான் நம்ம இது பண்ண இந்த வெப்சைட்டில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம ஸ்கிராப் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் பி ஓப்பனிங் மை IntelliJ IDE. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்வாயன்மெண்ட் கான்ஃபிகர் பண்ணோம். ஸோ ஐ ஹேவ் அ பிளாக் டு ஹியர். இந்த பிளாக்கை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் பிகாஸ் லைக் கோட் ஆல்வேஸ் கன்ஃபார்ம் லைக் வெர்ஷன் சேஞ்சஸ் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ ஐ வில் பி ஷேரிங் யூ த பிளாக். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து கிரேடில் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனால் IntelliJ IDE ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ இந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி ஜாவா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. மோஸ்ட்லி ஜாவா இருக்கும். அண்ட் தென் கிரேடில் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு என்வாயர்மெண்ட் பாத்தில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி பாத் எப்படி ஆட் பண்ணணுன்றது உங்களுக்கே தெரியும். இல்லைனா லைக் யூடியூப் டியூட்டோரியல்ஸ் நிறையவே இருக்கும் லைக் சிம்பிள் பாத் ஆட் பண்ணுறது. ஸோ நான் வந்து லைக் நியூ ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். இது என்னோட ஓல்ட் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் டெமோ செஷன். ஸோ நியூ ப்ராஜெக்ட். அண்ட் தென் நீங்கள் நியூ ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப நார்மல் ஜாவா ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது. இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஜாவா எஃப்எக்ஸ் வந்து யூஐக்கு, இது மாவன். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம கிரேடில் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம். சின்ஸ் நான் வந்து கிரேடில் யூஸ் பண்ணதுனால இந்த இடத்துல வந்து கிரேடலோட வெர்ஷன் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கான்ஃபிகர் ஆகிக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு என்னோடய ஃபோல்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்றது க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ ப்ராஜெக்ட் வந்து டெமோ 2ன்னு க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். தென் ஃபினிஷிங் இட் அண்ட் தென் நியூ விண்டோவில் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து லைக் எக்ஸ்டர்னல் லைப்ரரிஸ் வேணும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா JSoup, அதுக்கப்புறம் வந்து HTML பாத், அந்த மாதிரி வந்து HTML யூனிட் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேக்கேஜஸ் இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட் காமனாக வந்து HTML யூனிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. HTML யூனிட் ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னா அது வந்து ஆக்சுவலாக கைலெஸ் ப்ரௌசர்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து கைலெஸ் ப்ரௌசர்னா லைக் ஒரு யூஐயே இருக்காது, ஆனால் நம்மளால ப்ரௌசரில் பண்ண முடிய எல்லா ஆக்ஷன்ஸ்லையும் வந்து ஜாவா கோட் மூலமாக அதை நம்ம வந்து HTML யூனிட் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் வந்து HTML யூனிட் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பேக்கேஜ். ஸோ அது வந்து ஜாவாக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த பேக்கேஜை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம். ஸோ இப்போ வந்து என்னோட டெமோ 2 ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் இங்கே build.gradle போயிட்டு இந்த இடத்துல டிபெண்டன்சிஸில் வந்து HTML யூனிட்டோட டிபெண்டன்சி ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அதோட லிங்க் வந்து அந்த வெர்ஷன் எல்லாமே வந்து இந்த பிளாக்ல இருக்கும். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் காப்பிங் திஸ் ஒன் அண்ட் தென் பேஸ்டிங். ஸோ இந்த இடத்துல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்ட பின்னாடி இது வந்து நம்ம ரீலோட் பண்ணுவோம். அப்போ தான் நமக்கு வந்து பேக்கேஜஸ்லாம் டவுன்லோட் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சின்ன பாப்அப் மாதிரி இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து லைக் எசென்ஷியல் பேக்கேஜஸ்லாம் இங்கே இன்ஸ்டால் ஆகும். ஸோ லைக் கான்ஃபிகர் பண்ணுறது மட்டும் கொஞ்சம் பிட் டிஃபிகல்ட். அதர் தென் தட் வெப் ஸ்கிராப் பண்ணுறது லைக் கொஞ்சம் ஈஸி தான். பில்ட் இன் மெத்தட்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் இது வந்து கான்ஃபிகர் ஆயிடுச்சுன்னா யூ வில் பி யூசிங் a மெசேஜ். ஐ திங்க் இதெல்லாம் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் வந்து இப்போது சோர்ஸில் மெயினில் வந்து ஒரு ஜாவான் ஃபோல்டர் இருக்குது. அது வந்து ஒரு ஜாவா ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ மெயின் நேம் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம பேக்கேஜஸ் இம்போர்ட் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த HTML யூனிட்டில் தான் நம்ம அந்த பேக்கேஜஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அதை தான்
இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இம்போர்ட் ஃபார்ம் டாட், ஸோ மோஸ்ட்டாக பேக்கேஜஸ் எல்லாமே தெரியும் ஜாவா டெவலப்பர்ஸ்க்கு. ஸோ இந்த பேக்கேஜ் தான் software டாட் HTML யூனிட் டாட் ஸ்டார். ஸோ இது வந்து அந்த பர்டிகுலர் பேக்கேஜில் இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டார் போட்டோம் மோஸ்ட்லி வேணும். அண்ட் தென் சிமிலர் வே HTML யூனிட்டில் HTMLனு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது, அதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ஜாவா ஃபைல்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் டாட் HTML ஸ்டார். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ வில் பி ரைட்டிங் மெயின் ஃபங்க்ஷன். மெயின் ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு URL தேவை. ஸோ ஐ வில் பி கிரியேட்டிங் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் URL. ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற வெப்சைட்டோட URL வந்து இதுதான். ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே 2 இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஸ்லோ ஆகுது. ஸோ URL நான் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் த URL ஐம் டிஃபைனிங் பிஃபோர். அண்ட் தென் நவ் இப்போ வந்து நம்ம வெப் கிளையண்ட்க்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம், அதை வச்சு தான் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ வெப் கிளையண்ட் கிளாஸில் வந்து அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணோம். ஓகே, அண்ட் தென் இப்போ வந்து இந்த வெப் கிளையண்ட்லேருந்து நம்ம டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்ணுறப்போ வந்து நமக்கு நிறைய வார்னிங்ஸ், எரர்ஸ், எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து த்ரோ ஆகும். ஸோ அதெல்லாம் நம்மளால் கேட்ச் பண்ணோம். லைக் இட் வில் பி கொஞ்சம் டிடிஎஸ் டாஸ்க்ன்ற மாதிரி தான் சொல்லணும். அதனால் வந்து நம்ம ஒரு சில வார்னிங்கை வந்து ஒரு சில செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு நம்மளால் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெப் கிளையண்ட் டாட் கெட் ஆப்ஷன்ஸ் போயிட்டு செட் ஐ பி ஷேரிங் யூ த கோட். ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இந்த கெட் யூஸ் இன்செக்யூர் வந்து இந்த மெத்தட் மேலே அப்படியே ஹோவர் பண்ணிங்கன்னா இது என்ன மெத்தட் தெரியும். ஸோ இது வந்து இஃப் இட் இஸ் செட் டு ட்ரூ த கிளைண்ட் வில் அக்செப்ட் கனெக்ஷன்ஸ் டு எனி ஹோஸ்ட். லைக் ஒரு சில வெப்சைட்லாம் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்காமல் இருக்கிற வெப்சைட்டுக்கெலாம் போகணும் அப்படின்றப்ப நீங்கள் ஸ்கிராப் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப வந்து லைக் இதை வந்து நீங்கள் செட் டு ட்ரூ பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் வந்து இப்போ CSS வந்து நமக்கு வரணும்னா லைக் அதுவும் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் தானே. ஸோ எனக்கு அந்த CSS வந்து லோட் பண்ண வேணாம் அப்படின்றப்ப வந்து அதை வந்து நீங்கள் ஃபால்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் வந்து அனதர் பேராமீட்டர் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்க்கும் அதே மாதிரி ஃபால்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து லைக் செட் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் யூ நீட் டு செட். ஏன்னா வந்து நிறைய எக்ஸப்ஷன்ஸ் வார்னிங்ஸ் த்ரோ பண்ணுறதுக்காக அது வேணாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த பேராமீட்டர் செட் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் நம்ம வந்து HTML பேஜ் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ்க்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ இது வந்து வெப் கிளையண்ட்லேருந்து இந்த பர்டிகுலர் URL-லேருந்து வர பேஜோட இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து HTML பேஜ் இன்ஸ்டன்ஸ் சேம் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த கெட் பேஜ் வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷனை த்ரோ பண்ணுது. ஸோ we are going to catch it. And then I'm going to catch this exception. இங்கே லைக் என்ன எக்ஸப்ஷன் வேணும் பர்டிகுலராக அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸப்ஷனோட நேம் போட்டு கொடுக்கலாம். பட் நான் இங்கே ஜென்ரல் கேஸ்ன்றதுனால எக்ஸப்ஷன் டாட் கெட் மெசேஜ். ஓகே, ஸோ இவ்வளோதான் நம்மளோட கோட். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து லைக் ரிசீவ் மட்டும் தான் பண்ணுறோம். இதை நான் பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன், அப்போ தான் நமக்கு வந்து தெரியும். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் பிரிண்டிங் இட். ஸோ HTML பேஜ் டாட் ஆஸ் XML-னா நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங்காக பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ரன் திஸ் கோட். அவ்வளோதான் கோட். இது வந்து சிம்பிளாக ரன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து லைக் அங்கே இருக்கிற மொத்த HTML-ம் அப்படியே வந்துருச்சு. ஸோ லைக் கம்ப்ளீட் HTML வேர்ஷன்லேருந்து ஹெட் டேக்லேருந்து மெட்டா டேக்லேருந்து லைக் பாடி. ஸோ இது வந்து இன்லைன் CSS எழுதியிருக்காங்க, இன்டர்னல் CSS எழுதியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே ஆக்சுவலாக லைக் ஹோல் HTML ஃபைலே நமக்கு இங்கே ரிசீவ் ஆகிடுது. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து லைக் இப்போ நீங்கள் நம்மளோட வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்ஸ்பெக்டில் போயிட்டு அண்ட் தென் லைக் இப்போ நான் எனக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் அதுதான் வேணும் அப்படின்றப்ப நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் ஐடியோ இல்லை கிளாஸ் நேமோ தெரிஞ்சால் ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இந்த பர்டிகுலர் லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் வேணும்னா அதோட கிளாஸ் நேம் இல்லை அதோட பர்டிகுலர் ஐடியை தெரிஞ்சாலும் நீங்கள் அதை வச்சுட்டு அந்த மெத்தட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஜூம் இன் அப்படி. ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் எல்லா வேணும் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் ஏதாவது இது இந்த டிவுக்குள்ள வேணும்னா இந்த பர்டிகுலர் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஜஸ்ட் திஸ் ஒன் அண்ட் தென் இந்த இடத்துல வந்து கெட் எலமெண்ட் பை கிளாஸ்
பை நேம் இருக்கு. ஸோ நேம்ல வந்து நீங்க பாஸ் சப்போஸ் எந்த ஐடி வேணும், இந்த ஃப்ளோட்டர்ன்றதை கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ நேமும் அது கொடுக்கலாம், வித் ஐடியும் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஐடி கொடுக்குறேன். ஸோ ஐடியில் வந்து அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் நவ் வில் ரன் இட். ஸோ அந்த டிவ் இங்கே வந்துருச்சுங்களா. ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி லைக் வேரியஸ் ஐடி, அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி லைக் வேறு எந்த டேக்ஸ் ஐடி கிளாஸ் நேம் எது வச்சாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் ஐ வில் ஷேர் யூ மை repo link in the description. So let the session goes on. Over to Rudra. Rudra, she will be taking in Python, web scraping in Python. Thank you. So am I audible? So as you have seen already, the web scraping in Java. Now we'll move on to web scraping in Python. So anyone knows web scraping in Python? Or any idea about it? Okay, I guess no one has an idea about it, so we'll look into it. Libraries used for web scraping in Python. There are many libraries, very basic libraries to advanced libraries. So first is request library. This is kind of the basic library out there for web scraping. So request lets us make HTML request to the website server for retrieving the data on its page, getting the HTML content of a web page. So இது வந்து வெப் ஸ்கிரேப்பிங்க்கு இருக்கிறதுல ரொம்ப பேசிக்கான லைப்ரரி. இதுக்கு மேல இருக்கிற அட்வான்ஸ்ட் லைப்ரரி எல்லாம் will be based on this request library. So it will include request library also. This is the very basic library. So getting the HTML content of a web page is the first and foremost step of web scraping. So and the first step இது பண்றதுக்காக நம்ம request library தான் யூஸ் பண்ணுவோம். Anna, what is the problem with request library is that it doesn't parse the HTML data received. It just gets the HTML content, but you won't be able to parse it. So that's the problem with request library. So next we'll go into Beautiful Soup. So Beautiful Soup is a basic library. So you can do small சின்ன சின்ன டாஸ்க் எல்லாம் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அட்வான்ஸ்டு டாஸ்க் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா இட்ஸ் a very popular library and it is one of the most widely used library for web scraping. So what is the major advantage of Beautiful Soup is that it works very well with poorly defined HTML and has a lot of functions. Beautiful Soupல பாத்தீங்கன்னா நிறைய functions இருக்கும் which can be used very efficiently to get the data. So a combination of Beautiful Soup and request is quite common in the industry. So நம்ம வந்துட்டு in the web scraping session we are going to concentrate on Beautiful Soup and how to use Beautiful Soup. So tomorrow the project will be executed using Beautiful Soup. So this is a very easy library to work on. So next is Selenium. So main purpose of the Selenium was for automated testing, so for web applications. But the library is very much useful for sites which are dynamically rendered. So இப்போ வர வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அந்த மாதிரி டைப்ல இருக்கும். ஸோ பியூட்டிஃபுல் சூப் வச்சுட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரெண்டட் பேஜஸ் வந்துட்டு யூ கேனாட் ஸ்கிரிப்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் Selenium plays the role. So using Selenium you can scrape dynamically rendered web pages, and using Selenium you can log in automatically. So if you write a Selenium script, it will automatically port Twitter web scraping பண்ணனும்னா it will automatically log into your account. It will itself type the password, username, and it will go to your Twitter page. It will itself scroll down. You can click, scroll, everything. Every mouse actions and keyboard actions can be performed using Selenium. So next is URL library. So it is a Python module which can be used for fetching URLs. It defines functions, classes
to help with URL actions. So basic and digest authentication, redirections, cookies, etc. Next is Scrapy. So Scrapy is one of the advanced web scraping frameworks in Python. So it is a free and open source web crawling framework and can also be used to extract data using APIs or as a general purpose web scraper. So Scrapy la வந்து spiders ன்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. So spiders is basically a self-contained crawler. So spiderல தான் நம்ம வந்துட்டு எந்த URL நம்ம scrape பண்ணணும், what and all should be scraped and the instructions எல்லாம் கொடுப்போம். So Scrapy is like a don't repeat yourself framework like Django. So Django use பண்ணவங்களுக்கு தெரியும். So it is a don't repeat yourself. So it will have, when you create a project in Scrapy, it will automatically create a list of files like spiders, proxies, so many files. So another advantage of Scrapy is that you can use proxies. So seller websites won't allow you to scrape. So that time you would need to use proxies and use different user agents to scrape the particular website. So அது பண்ணும்போது you can use proxies. So you can use proxies only in Scrapy. So that is why it is used very widely. And it is easier to build and scale large scale crawling projects by allowing developers to reuse their code. So since this is a don't repeat yourself framework, this will allow developers to reuse their code. So next is HTML tree structure. So நம்ம இது scrape பண்ணும்போது we should know what is the tree structure in that particular website. So HTML குள்ள head இருக்கும், body, then inside head you will have title style. So it's kind of like in a tree structure. So if you know that, it will be easier to pinpoint your particular data which is to be scraped. So what are the main functions in BS4 which will help us to scrape data is that first and foremost the beautiful soup that will create an object when we try to scrape a web resource. So it is the complete document which we are trying to scrape. So most of the time it is treated tag object. So next is comment. Comment illustrates the comment part of the web document. So if you want to navigate through the web, the HTML code, HTML, you have so many functions. So when you want to go down the tree structure, you can use content, children, descendants, strings. So string and strings is used to extract that particular text in that particular tag, and then stripped strings is to remove the tab and the new lines. Then for going up, you can use parents. Going sideways, you will have previous sibling, next sibling. Going back and forth, next element, previous element. So when you want to search through tree, you can use different kinds of filters. Like you can, like if you want to find the word Python in that HTML, in that web page, you can use that particular word to find it. A list, a regular expression, and true. So to find these things, you can use these functions and all. Find all, find parents. In the functions use panni, you can efficiently search through the HTML and find your desired data. So next, how to find elements in the HTML. So to find elements by ID. So ID tag idu use panni kandupidikkunna soup.find. So soup is the beautiful soup object which we will create at the starting, and you can give the particular ID name to find it. Next, we can find the elements by HTML class name. So you will give the tag name as well as the class name to correctly pinpoint the location, pinpoint that particular data. Next is find elements by class name and text content. So if you want a text, a Python, so a word we want which is in H2 tag, you can mention that also. So like this, there are many ways to find and search through the HTML to find the data. So the other thing I wanted to mention is that web scraping
when you do web scraping, there are like particular rules to be followed. So one of the thing is like you should not like if it is forbidden to scrape that particular website, you shouldn't do. The second is that ரொம்ப வந்துட்டு server crash ஆகிற மாதிரி you shouldn't. So for basic beautiful soup, that won't be a problem. So when you go to advanced level, that would be a problem. So these two should be kept in mind while web scraping. So that's all for today's session. So if you have any queries regarding the web scraping, please feel free to ask us.